సో హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు క్లాస్లో మనము డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ గురించి క్లియర్గా చూద్దాం. ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనము ఇంట్రాగేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అలాగే ఇంట్రాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ చూసాం. అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది చూద్దాం. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్, these adjectives are used to refer the members of a group individually. So distributive adjectives are used to refer to the members of a group individually. So example for them: each, every, any, both, either, అలాగే నైదర్. ఇలాంటి వాటిని మనము ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. సో గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ అనేటువంటి మీనింగ్ చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ స్టూడెంట్ in the class will be given a prize. సో స్టూడెంట్ అనేటువంటిది నౌను, క్లాస్ అనే గ్రూప్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అనేటువంటి అర్థం చెప్తుంది. సో దిస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, I like any song from that movie. A noun. So this is a noun and this will be distributive adjective. సో ఎనీ, సో మూవీ అనేటువంటి ఈ గ్రూప్గా తీసుకుంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి అనేటువంటి అర్థం. సో బోత్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్స్ నౌన్, బోత్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. సో ఈ విధంగా. అలాగే ఎయిదర్ కానీ నైదర్ కానీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నైదర్ పార్టీ హ్యాస్ గాట్ మెజారిటీ అన్నాం. సో పార్టీ ఈజ్ ద నౌన్. సో అండ్ దిస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ ఎయిదర్ చూద్దాం. ఎయిదర్తో ఎగ్జాంపుల్, either pen will do a noun. So this is a noun and this will be distributive adjective. సో ఈ విధంగా గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎవరీ మెంబర్, ఎవ్రీథింగ్ అనేటువంటి దాన్ని తెలపడం కోసం మనం ఏమి చేస్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ను మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఒకటే ఉంటాయి, కానీ డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది చూద్దాం. మళ్ళీ ప్రొనౌన్స్ టాపిక్లో దాన్ని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో నౌ హౌ కెన్ వీ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ నౌ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు రెఫర్ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ at a time.
So here these are also used as distributive pronouns but with a different pattern in the sentence. So example for them: each, none, అలాగే ఎయిదర్, అలాగే నైదర్, ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈజ్ అవార్డెడ్ అన్నాం. సో పైన ఉన్నటువంటి దీనికి డిఫరెన్స్ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఈచ్ స్టూడెంట్ అన్నాం, ఇక్కడ ఈచ్ ఆఫ్ వచ్చింది. సో ఈ విధంగా ఆఫ్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్గా చెప్తాం. నెక్స్ట్, నన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అన్నాం. సో ఇక్కడ కూడా ఆఫ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్గా మనం చెప్పవచ్చు. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్. నెక్స్ట్ we are taking a third example. Either of the two answers is right. సో అప్పుడు ఆఫ్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఆఫ్ ముందర యూజ్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే, సో ఈ విధంగా ఆఫ్తో పాటు వస్తే సెంటెన్స్లో అవి ఏమవుతాయంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్గా మనం గుర్తించాలి. సో లేదు అంటే అవి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్గా మనం వాటిని గుర్తిస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ distributive adjectives and distributive pronouns. So in the next video class, so we explain what about a proper adjectives. So that's all today's class.